Is life insurance a good investment? I've been getting a lot of questions on insurance because is it part of your financial plan? You see, since a very young age, I have always had an insurance policy because I always want to make sure that my mom is protected and taken care of if I knock on water or anything happens to me. Now, also at the time I was in debt, I was heavily in debt because of all my business failures. So I want to make sure if anything happens to me that my mom wouldn't have to worry about that debt. They would have enough money to cover that. Now, insurance could be very confusing, and if you have any other questions, you should always consult with an insurance professional. But be very careful because sometimes a lot of insurance in people that just sell people, so you want to consult with a we're talking about. So any questions always concern. But I now want to give you my perspective and educating you on a little bit about the different types of insurance. Now, the two major types of insurance out there, one is permanent life insurance and term insurance. Let's talk about permanent life insurance first. Now, in case if you get confused, it's actually very simple. The word permanent that you give you a clue is an insurance policy that covers your entire life. Permanent, right? Now, there are few advantages to a permanent life insurance. The first one is tax deferred growth. For the permanent life insurance, you build up the cash value over a period of time, then you can borrow against it without paying taxes because essentially it's a loan. Maybe you need that money to buy something, maybe it's for your kids tuition. You could do that. Benefit number two, you don't lose your coverage after a set number of years as long as you keep paying premiums. In fact, that one of the key advertising benefits see from lots of permanent life insurance ads and infomercials and commercials that you will see that sometimes in some cases it covers up to age 120 years old until you get very old, as long as you keep paying the premiums. Benefit number three, you get accelerated benefit. What does that mean? It means that you don't necessarily have to wait until you pass away to get the full benefit from the permanent life insurance. Example, let's say you're a little bit older and you have a certain type of illness, that you could take some of the money out and take advantage of a few things where it pays for your medical bills. Sometimes it's at 25, 30, 40%, even up to 100%, so that you can still enjoy a good quality of life in your final years. Now, the downside of that is then your beneficiary would probably receive less the full benefit, but you will be able to use some of the money upfront for yourself. So that permanent life insurance. Let's talk about term insurance. So for term insurance, you're basically buying insurance for a term. It's not permanent. It doesn't cover your entire life, and all your monthly payment or your premium goes towards the death. If something happens to you, all the death benefits go to your beneficiary. It is simple for you. This term insurance doesn't have the cash flow component and it doesn't have the investment component. Tôi đã có rất là nhiều câu hỏi về bảo hiểm, bởi vì nó là một phần của cái kế hoạch tài chính của bạn. Bạn đã nhìn thấy là kể từ cái tuổi rất là trẻ, tôi đã luôn có một cái kế hoạch, một cái chính sách về bảo hiểm, bởi vì tôi luôn muốn chắc chắn rằng mẹ tôi thì được bảo vệ và được chăm sóc nếu tôi bị father.
Thường gặp một cái biến cố nào đó, gặp một biến cố nào đó hoặc là có cái điều gì xảy ra với tôi, và tại cái thời điểm ấy thì tại thời điểm ấy tôi đã bị ở trong một cái nợ, tôi đã nợ nần rất là nhiều, thậm chí là với dính phải nợ nần. Tôi đã ở trong tôi đã bị vỡ nợ và tôi vỡ nợ, thậm chí là vỡ nợ rất nặng nề, bởi vì tất cả những cái đầu tư của tôi, công việc kinh doanh của tôi thất bại. Bởi vậy tôi muốn rằng là nếu như có cái điều gì đã xảy ra đối với tôi thì mẹ tôi không cần phải lo lắng về cái khoản nợ đó, và chúng tôi có đủ tiền để trang trải. Và mà bây giờ thì bảo hiểm có thể là rất là làm cho người ta rất là bối rối. Nếu như bạn có những cái câu hỏi nào về câu hỏi nào khác, bạn luôn luôn cần phải được sự tư vấn của một một nhà bảo hiểm chuyên nghiệp. Nhưng luôn luôn phải rất là cẩn thận, bởi vì đôi khi một số những người những cái nhân viên bảo hiểm đã chỉ biết bán bảo hiểm. Và nếu bạn muốn được có tư vấn thì bạn nên tư vấn.